มาครับ Sweet like us. Yeah. Yeah. So this is just a small beehive. Later, just 1 month later, they will become as big as this and more bees inside it. And if you take a closer look to the honeycomb here, you can see the honey inside this one. See the honey? Yeah. Don't worry, bees here, they are very friendly and kind. They won't sting the tourist. They just sting the tour guide. Yeah, just sting the tour guide. Yeah. And in one beehive, as this one, yeah, there's one female queen bee and hundreds of female worker bees. Yeah, for the queen bee, they can live for 1 year, and the worker bees, they live for 3 months, and the others are male bees, they live for only 1 month. Yeah. Yeah. Thì đây là một cái kèo ong điển hình. Yeah. Trong một khi mà kèo ong này nó có thể bự bằng cái khung này luôn và có nhiều ong hơn nữa, và lúc này ong nó cũng bay đi bớt rồi, cho thời gian nó bay đi. Và khi mà cô chú nhìn gần hơn nữa thì mình sẽ thấy được cái mật ong ở trong này. Yeah. Và ở một cái kèo ong này chỉ có một cái con ong chúa, anh cũng không thấy nữa, nhưng mà một con thôi, nó bự hơn mấy con còn lại. Dạ, nó là ong cái, còn lại là hàng trăm con thợ cái, còn ong đực đó là chỉ có khoảng 20% thôi. Ong chúa sống được 1 năm, ong thợ sống được 3 tháng, còn ong đực sống được chỉ có 1 tháng đổ lại thôi. Yeah. So honey with hot tea or with orange or kumquats or lemons. It's good for throat and stomach. Anyone who has a job requires speaking a lot, like me, they need honey. Yeah, later I will have a very big glass of honey tea. And besides honey, and that is the royal jelly. This is the rarest and the most valuable. This is the food for the queen bee, from the queen bee. Yeah. And larva, that means the baby, the larva of the bees. If one of the larvae will be raised by royal jelly for their life, that one will become the queen bee. The other bees will be feeded only 3 days of royal jelly, and then the rest of their life will drink honey. Those are the worker bees and or bronze bee or the male bees. Only the queen bee eats more royal jelly in their life. Therefore, in one beehive like us, we can collect much honey, but for the royal jelly, just a little. Yeah. Và mật ong thì rất là phổ biến miền Tây và nó rất là tốt cho sức khỏe khi mà mình uống chung với cái trà nóng hoặc là chanh hoặc là cam, nó sẽ tốt cho cuống họng và bao tử của mình. Ngoài ra thì còn có sữa ong chúa. Sữa ong chúa là thức ăn của những cái con ấu trùng. Ấu trùng nào mà nó ăn sữa ong chúa cả đời thì nó sẽ trở thành con ong chúa. Còn những con ong thường thì nó chỉ ăn 3 ngày, sau đó nó sẽ ăn mật ong để lớn thôi. Và sữa ong chúa rất là hiếm hơn mật ong rất là nhiều. So royal jelly, because in the royal jelly there are many vitamins and inside it. Therefore, the royal jelly can refresh our inner organs when we drink it. Once you can mix the royal jelly with the honey and hot tea, 3 together to drink it. And as well, you can use the royal jelly on your skin for like the beauty lotion, beauty cream on the skin, on your face every night before sleeping. Just a little royal jelly on your face. Yeah, especially for the ladies. Yeah.